Ma'aikata da ɗaliban jami'ar gwamnatin tarayya da ke Dutse sun tsara ƙudurinsu ga sabon shugaban jami'ar. Jami'an lafiya sun shawarci masu fama da ciwon siga kan su bi dokokin likitoci kan yanayin azuminsu. Tare da sallama, barkanmu da saduwa ta kumban labarai, da fatan an sha ruwa lafiya. Yau muna 10 ga watan Ramadan bayan hijiran fiyayyen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 1447, wadda kuma ta zo daidai da 27 ga watan Fabrairu 2026 miladiyar Annabi Isa alaihi salam. Sunana Larai Musa. Ma'aikatan jami'ar gwamnatin tarayya da ɗalibai sun gudanar da taro na tsara muhimman batutuwa wanda za su gabatarwa sabon shugaban jami'ar. Taron ya hada da kan ci gaban jami'ar, inganta harkokin ilimi da kuma jin daɗin ma'aikata da kuma ɗalibai. Wakilinmu ɗan Juma mai yaƙi shi ya haɗa rahoton, ga kuma yadda aka fassara daga ɗakinmu na labarai. Ƙungiyoyin da ke cikin jami'ar daban-daban na jami'ar tarayya da ke Dutse, wanda suka hada da ASU, SANU, NAAT da NASU, duk sun yaba wa ƙoƙarin sabon shugaban jami'ar Professor Ahmad Muhammad Gumal, saboda sun ce tun daga kama aikin shi ya nuna cewar zai tafi da kowa a yanda ya kamata. Sun ce jim kaɗan bayan kama aikin shi, sabon shugaban jami'ar ya gudanar da taruka da masu ruwa da tsaki da sassa daban-daban na ƙungiyoyin da ke cikin jami'ar, inda aka fito da muhimman abubuwar da za a bawa ƙarfi, sannan shi ma ya baje kolin ajandojin shi guda 11. Shugaban ASU na jami'ar tarayyar da ke Dutse, Dr. Salim Ahmad, ya yi kira da sabon shugaban jami'ar da ya duba yiwuwar ɗaga darajar makarantar firamare ta jami'ar, wadda yake so ta koma ko da babbar sakandare ce, domin ganin cewar mutane sun ci moriyarta da ma'aikatan da kuma al'ummomin da suke kewaye da jami'ar. Wa'annan abubuwan mun yi magana da Vice Chancellor, kuma ya yi mana alkawarin cewa in Allah ya yarda duk ishu na allowance da wani abu zai dinga yi, kuma mun ga sign of commitment na cewa lallai wannan abubuwan da ya ce zai, saboda akwai sabon alkawari da aka yi tsakanin federal government da kuma ASU na 2025 wanda an yi implementing, an fara yinsa. To ina so in faɗa maka cewa mu a Federal University Dutse har an fara biyan mu wannan haƙoƙin namu. A nashi jawabin, shugaban ƙungiyar SANU Suleiman Aliyu Hamangado ya bayyana matsalar rashin gidaje a matsayin ita ce babban abin da yake addabar ma'aikatan jami'ar a nan Dutse, inda ya kira da a duba yiwuwar yadda za a sauƙaƙa wa mutane su sami gidaje. Mun zo da shi mun tattauna, ya mana alƙawarruwa cewa wasu abubuwan da muke neman insha Allahu zai yi mana shi. So muna sa rai, kuma ya nuna mana cewa kofan shi a buɗe yake, duk lokacin da muka tashi in muna da wasu bukatu mu zo kan shi kai tsaye. Shugaban ƙungiyar ɗalibai shi ma ya bayyana tashi nasarar, inda ya ce zuwan wannan sabon shugaban ya san harkokin da suka shafi ɗalibai, saboda ya taɓa riƙe tsangayar da ke kula da harkokin ɗalibai a jami'ar. Sun yi kira da a ƙara musu ɗakunan kwana a cikin jami'a, saboda akwai ƙarancin ɗakunan kwana a cikin jami'a. Muna da tabbaci kuma muna da haƙiƙanin cewa ya san matsalolin ɗalibai, kuma mun yadda da ƙudurrukan da ya zo da su akan zai taimaki ɗalibai 100%. So inda hali muna so ko a rage nomba ko kuma a ƙara mana hostel accommodation. Shugaban tsangayar ɗalibai Farfesa Nasir Umar Muhammad ya bayyana sabon shugaban jami'ar a matsayin wanda ya zo da shirye-shirye da tsare-tsare da za su inganta harkoki, musamman inda za a koya wa ɗalibai sana'o'in yi na hannu wanda har kullum za su iya dogaro da kansu. Babban abin kuma da ya ja mu a jiki ya ce ya gaya mu lalle ya mai kira mu mutum da ragowar mutane shine ya za a yi ɗalibai sun fita sun gama jami'a ya zama na cewar ba wai certificate kadai ka karanta biology, ka karanta chemistry ko Hausa ko English ba, to ka samu wani kuma abu da zai rike ka sana'a. An haɗa abin da hukuma ta cikin jami'a take kula da ba yara
horo na yadda za su iya wani abu na hannu, wani skill da ake cewa da turanci, wanda zai sa wannan zai sa su iya tsayawa da kafarsu. Farfesa Ahmad Muhammad Gumel ya kama aiki ne a ranar 10 ga watan Fabrairun shekara ta 2026. Awwal Muhammad Kazaure a labaran NTA. A nan kuma an kammala taron horarwa kan fasahar ilimin na'ura mai kwakwalwa AI. An kuma yi bikin rufewa cikin nasara. Mahalarta taron sun samu horo kan sabbin dabaru na amfani da na'urar ta fasahar zamani ta AI. Wakilinmu Aminu yana daga cikin waɗanda suka halarci taron, ga kuma rahoton da ya haɗo mana. Horon ya haɗa ma'aikatan gwamnati daga ma'aikatan jiha, hukumomi da sassa daban-daban a faɗin jihar Jigawa. An mai da hankali ne kan gina ilimin asali game da fasahar ƙirƙirar basira ta na'urar artificial intelligence da kuma nazarin yadda za a yi amfani da ita a harkokin gudanar da mulki. Yayin da yake rufe taron, gwamnan jihar Jigawa Malam Umar Namadi, wanda ya samu wakilcin kwamishinan ilimi mai zurfi Farfesa Yusuf Isa Chamo, ya bayyana artificial intelligence a matsayin wata muhimmiyar fasaha da za a inganta aiki, gaskiya da kuma aiwatar da manufofin gwamnati. Ya kuma buƙaci mahalarta taron da su yi amfani da ilimin da suka samu. Mai girma gwamna ya nuna jaddada goyon baya da commitment ga irin wannan horo da za a ci gaba da biyo ma'aikata, domin yana ɗaya daga cikin 12-point agenda ɗinsa wanda za a integrating ɗin ICT a harkokin aikin gwamnati da kuma gudanarwa, wanda zai ƙara haɓaka ingancin da kuma kawo ci gaba ta fuskar gudanar da aiki na gwamnati. A nata jawabin, wakiliyar ofishin UNESCO da ke Abuja, Nta Dutse, ta jaddada mahimmancin amfani da sabbin fasahohi cikin adalci ɗab'i mai kyau, tare da ƙarfafa wa mahalarta taron da su yi amfani da AI wajen inganta ayyukan nasu na yau da kullum. Darakta Janar na hukumar Muhammad Hassan ya yaba wa UNESCO da sauran abokan hulɗa bisa haɗin gwiwa, haɗin kai da goyon baya da suke basu. Ya kuma tabbatar da cewa hukumarsa za ta ci gaba da faɗaɗa shirye-shirye na bunƙasa ilimin fasahar zamani a faɗin jihar Jigawa. Abin daɗi shine a lokacin da ma'aikaci ya fahimci waɗanne ne abin da ake cewa kayayyakin aiki na artificial intelligence, sannan kuma ya fahimci ta yaya zai yi tanajin abin da ake cewa data ta gwamnati, wato data governance, sannan kuma aka horar da shi akan ɗabi'un da ya kamata ya amfani da su. Idan har ya san waɗannan, hakika aiki zai haɓaka, kuma sannan za a yi aiki cikin ƙaramin lokaci, za kuma a yi aiki mai yawa cikin ƙaramin lokaci. An kuma gabatar da ba da shaidar kammala taron a ƙarshen taron, wanda mahalarta taron suka karɓa. Gaba ɗaya ma tunanin mu akan AI ya canja a wannan kwana biyun da muka zauna, saboda abubuwa da muka koya na horo da dabarun aiki da AI. Wasu daga cikin mahalarta taron da suka zanta da wakilinmu sun bayyana gamsuwarsu bisa wannan horo da suka samu. Aminu, kumban labarai. Ƙungiyar iyaye da malamai PTA na makarantar Dutse Model International School sun yabawa gwamnan jihar Jigawa Malam Umar Namadi bisa yadda yake bada goyon baya ga bangaren ilimi da kuma inganta gine-ginen makarantu a fadin jihar Jigawa. Wakilinmu Awwal Muhammad Kazaure ya hada rahoton kamar haka. Dutse Model International Secondary School, which has a student population of about 1,500, has recorded remarkable academic achievements in national. Makarantar sakandaren ta Dutse Model International, wadda ke da ɗalibai kusan 1,500, ta samu gagarumar nasara a fannin karatu a jarabawar ƙasa a 'yan shekarun nan. Rahotanni sun nuna cewar
Fiye da kashi 70 cikin 100 na ɗalibai da suka zauna jarabawar sun samu sakamako da ake bukata domin samun gurbin karatu a manyan makarantun gaba da sakandare a faɗin ƙasar nan. An danganta wannan nasara da ci gaba da goyon baya tare da tsare-tsaren tallafi da gwamnatin gwamna Malam Umar Namadi ta samar. A wani bangaren na ƙoƙarin tantance ayyukan ci gaba da ake aiwatarwa cikin shekaru biyu da gwamnan ya kama mulki. Mambobin ƙungiyar iyaye da malaman makaranta ta PTA sun kai ziyara makarantar domin duba ayyuka da aka kammala da kuma waɗanda ke gudana. Shugaban PTA Comrade Abdullahi Tsoho Garba ya nuna godiyarsa ga gwamna Malam Umar Namadi bisa ci gaba da goyon baya da jajircewarsa wajen inganta gine-gine da kayayyakin koyo da koyarwa a makarantar. Gashi yanzu an zo kamar yadda kuke gani yanzu inda muke yanzu an zo ana gina wani irin katafaren gini wanda wannan ginin ainihin wajen biliyan, ana magana wajen miliyan 800, saboda haka magana biliyan ake ginawa a secondary school ba a jami'a ba, saboda kawai a gina gurare waɗanda yara ɗalibai za a koya musu sana'o'i kala daban-daban. Saboda haka sai muke ganin hakikanin gaskiya wayannan abubuwa ne wanda ba a taɓa samun su ba a tarihin wannan makaranta. Daraktan makarantar Dr. Lawal Adam Yusuf ya bayyana cewar ingantaccen yanayin koyo da koyarwa ya ƙara haɓaka ƙwazon ɗalibai tare da bayar da gudunmawa ga kyakkyawan sakamako da ake samu a jarabawar baya-bayan nan. Bayan guguwar iska da ta lalata rufin ɗakin kwanan ɗalibai a bara, gwamnatin jiha ta ɗauki matakin gaggawa nan take wajen gyaran gine-ginen. Haka kuma an gyara ajujuwa da banɗakuna, yayin da a yanzu ake ci gaba da gina babban zauren horar da sana'o'i na ɗalibai da ke hasashen zai lashe kuɗi kusan naira biliyan 1. Awwal Muhammad Kazaure a labaran NTA. An shawarci masu fama da ciwon suga da su rinka kula da yadda likitoci suka tsara musu da yadda za su tafiyar da azumin su na watan Ramadan. Da kuma tsarin abinciccikan da ya kamata su ci. Wakilinmu Ibrahim Sani na da ci gaban rahoton. A cewar hukumar da ke lura da al'amuran larurar ciwon shuga ta duniya, kimanin mutum miliyan 537 a faɗin duniya na rayuwa da larurar ciwon sukari, yayin da sama da miliyan 4 daga ciki 'yan Najeriya ne ke fama da ita, wanda yawansu ya kai kusan kashi 3 zuwa kashi 5 cikin 100 na yawan masu larurar shuga a faɗin duniya. Hukumomin lafiya sun bayyana cewa har yanzu akwai ɗimbin mutane da ba a gano suna ɗauke da larurar shuga ba. A jawabinsa, Farfesa Salihu Ibrahim Ismail na Jami'ar Tarayya da ke Dutse ya bayyana larurar sukari a matsayin larura ta dindindin, wadda idan ba a kula da ita yadda ya kamata ba kan haifar da manyan matsaloli kamar cututtukan zuciya, gazawar koda da kuma bugun jini. Bukatar duk masu ciwon suga su samu su dinga zuwa asibiti suna consulting masana domin ka fahimci yadda ɗabi'ar cutarka take, domin fahimtar ɗabi'ar zai taimaka wajen yadda mutum zai kula da kansa da kuma taimakawa wajen mutum ba zai kamu da cututtuka da ciwon suga yake kawo, domin ciwon suga ba iya suga yake tsaya ba, mafi akasari yakan iya kawo ciwon koda, yakan iya kawo ciwon ido wato shine abu da ya shafi na rashin kyakkyawan gani, yakan iya kawo matsaloli na zuciya, yakan kawo matsaloli na kwakwalwa, yakan kawo wato abubuwan da ke kawo da yawa. Wannan kaɗan ne daga cikin irin abin da ilimin kimiyya da bincike na masana ya tabbatar. Ya ce azumi na iya zama wata hanya ta samun sauƙi ga masu larurar idan an kiyaye ƙa'idojin lafiya yadda ya kamata. Ɗan adam ya raba cikinsa kashi 3, ɗaya ƙoshi, ɗaya iska, ɗaya ruwa. Sannan shi kansa ba cin abinci ba, yanda za ka ci abincin mamatas. Ka ga mutum yana ɓacin rai in zai ci abinci, yanda jiki zai karɓi abinci a ɓacin rai da kuma a natsa ba fa iri ɗaya ba ne. Amma munan saboda rashin fahimtar wannan, kawai mutum ya taɗaɗɗakan magani ɗaya ne daga cikin hanyar da ake warkar da ciwon suga. Of course yana tasiri musamman aka samu hyperglycemia, amma fa lifestyle yadda za ka yi rayuwarka, kamar yadda na gaya maka ɗazu cewar farin cikinka da baƙin cikinka yana tasiri da ciwon suganka.
domin in kana ciki na kuncin zuciya siganka ko ba zai sauka ba, ko kana ciki na stress ba zai sauka ba, ko kana ciki na dehydration ba zai sauka ba. Farfesan ya jaddada cewa abincin da mai larurar zai ci na da tasiri wajen inganta lafiyar mai azumi da ke da larurar ciwon shiga. A nasa bangaren Dr. Rabi'u Lawal Karaye ya ba da shawarar a rika yin cikakken gwajin lafiya akai-akai kafin azumin watan Ramadana domin duba matakin ciwon shiga da matakin sukari a jini tare da bin jadawalin shan magunguna yadda likita ya tsara. Dam ya kamata ce akwai mutum akwai inda yake zuwa ana duba shi, asibiti yana da file yana da folder, akwai likitan da yake duba shi, ba wai kawai kana zuwa kemis ana duba ba. So a ideally abin da ya kamata shi ne daman kafin azumi ya zo mutum zai je ga likitan shi, ga azumi ya zo ga ciwon suga me ya kamata, ba mutum shawarwari game da abincin da zai regulate abinci da magani da zai cin maganin da kuma yadda za ka duba shi ciwon da kuma alamomi da zai iya ji cewa alamomi bi ko wani abu matsala ta iya faruwa. A jawabinsa, Alhaji Bashir Abdu da ke shugabantar kungiyar masu larurar ciwon shiga a jihar Jigawa ya bayyana cewa suna mai da hankali wajen wayar da kan mambobinsu da al'umma baki daya kan yadda za su yi azumi cikin koshin lafiya. Gaskiya kusan sama da shekara 8 kenan yanzu, duk shekara in azumi ya zo mukan yi wani taro na 'yan diabetes da suke Jigawa gaba daya. Mukan gayyaci duk wanda yake da wannan lalura ta diabetes sati ɗaya kafin azumi domin muna gayyatar likitoci kamar guda 2 ko 3, muna gayyatar ƙwararru kan harkar abinci wanda ake cewa nutrition guda 2. Mukan taru a gaba ɗaya a dan masara, asibitin dan masara, domin likitocin nan su ba mu bayani akan yadda za mu yi azumin mu masu wannan lura. Su kuma wa'annan ƙwararru nutrition za su gaya mana irin abincin da ya kamata mu ci in mun kawo azumi da kuma in za mu sahur. So wannan sama da shekara 7 gaskiya muna yi, alhamdulillahi. Bashir Abdurrahim ya yi ba gwamnan jihar Jigawa Umar Namadi bisa tallafin rage farashin magungunan larurar, yana mai cewa matakin ya zo a kan lokaci kuma yunkuri ne na ceton rayukan al'umma musamman a wannan lokaci na azumi da samun magani mai sauƙin kuɗi ke da muhimmanci. Ya ƙara da cewa da ci gaba da wayar da kai, goyon bayan gwamnati da kuma bin shawarwar likitoci yadda ya kamata, masu larurar shiga za su iya gudanar da azumin Ramadana cikin ƙoshin lafiya ba tare da jefa rayuwarsu cikin haɗari ba. Ƙarshen rahoton kenan. Ibrahim Sani, Kumban Labarai. To a gaida Ibrahim, da fatan marasa lafiya Allah ya ba su lafiya, mu kuma da muke da ita Allah ya kare mu da lafiya da kuma nisan kwana mai amfani. A nan muka kawo ƙarshen labaran namu. Muhammad Musa Askira na tafi da labaran cikin harshen Turanci. Mu kwana lafiya, Allah ya ba mu alherinsa. Staff and students of Federal University of Dutse sets agenda for new Vice Chancellor. Health experts advised diabetic patients to seek medical advice before embarking on Ramadan fast. Good evening, this is Nta Dutse News Live, and I am Muhammad Musa Askira. Thank you for joining us now. The news in details.
Staff and students of Federal University Dutse have outlined key expectations for the institution's new Vice-Chancellor, Professor Ahmad Muhammad Gumel. Through their union leaders, they called for improved staff welfare and urged actions to address students' accommodations and challenges on campus. Danjima Miyaki has details. Leaders of various staff unions at the Federal University Dutse, including ASU, SANU, NAAT, and NASU, say the new Vice-Chancellor, Professor Ahmad Mohamed Gumal, has demonstrated commitment to inclusive leadership since assuming office. They note that shortly after his inauguration, the Vice-Chancellor held interactive sessions with union representatives during which staff welfare was highlighted as a key component of his 11-point agenda. The FUD ASU Chairman Dr. Salim Ahmad urged the Vice-Chancellor to consider upgrading the university staff school to a senior secondary school to better serve staff members and neighboring communities. We discussed so many things pertaining welfare. One of it is the payment of regular allowances. And Alhamdulillah, he promised us that all our remunerations is going to be paid as at when due. One of the typical examples we have seen a sign of commitment from the side of the Vice-Chancellor is the issue of this newly approved 2025 ASU and federal government agreement, which in the whole of Nigeria we are one of the first 5 universities to implement this, whereby Kata has been implemented in Federal University Dutse. On his part, SANU Chairman Suleiman Aliyu Haman Gado identified residential accommodation as a major challenge facing staff in Dutse, calling for support to ease the burden. This is the first of its kind in the sense that the first substantive Vice-Chancellor, on his assumption on duty, he called for an interactive session with all of us, all of our members. And that shows that that is an open administration for us. He said it too. So with that, we interact. Our members too also shows or advise him on our challenges. And Alhamdulillah, he has shown us that he will carry us along. Student union leaders also expressed optimism, describing the Vice-Chancellor as someone familiar with students' concerns, having previously served as Dean of Student Affairs. They appeal for the construction of additional hostels to address accommodation shortages on campus. So we are expecting so much from him, actually. We know he is capable of doing, and part of what we are expecting from him is student welfareism. We need additional hostel. The Dean of Student Affairs, Professor Nasir Umar Muhammad, disclosed that the Vice-Chancellor planned to strengthen skills acquisition through the university's Entrepreneurship Center, ensuring that all undergraduates graduate with vocational competencies to enhance self-reliance. The reality now is students do graduate and they don't have work to do. People reading physics, reading chemistry, reading Hausa, reading Islamic studies. What he said is they want our entrepreneurial center to have an entrepreneurial center. He wants it to be very vibrant and active. And from there, he has already even directed that 20% of SUG's deductions of the money that they collect from dues will be now channeled towards involving or enforcing students to go on training of skills acquisition, so that when they leave here, and he wants it to have a standard approach, in the sense that if a student chooses to add any skill to his maybe area of specialization, that should be enough. After graduation, he will be given certificate, and that certificate should enable him to have on one hand BSc biology, on the other another certificate that will enable him to now cope with the demands of society, and let's say he can be independent irrespective of whether he gets job or not. Professor Ahmad Mohamed Gumal officially assumed office on February 10, 2026 in Dutse. Awal Muhammad Kazauri, NTA News. An artificial intelligence literacy training for civil servants ended in Dutse, the Jigawa State capital,
with participants urged to deploy emerging technologies to enhance governance and service delivery. The program was organized by the Jigawa State Information Technology and Digital Economy Agency in collaboration with UNESCO. Aminu completes the report. The training brought together civil servants drawn from various ministries, departments, agencies across the state. It focused on building fundamental knowledge of artificial intelligence and exploring its practical application in public administration. Declaring the program closed, Governor Umar Namadi, represented by the Commissioner for Higher Education, Professor Yusuf Isa Chammu, described artificial intelligence as a transformative tool capable of improving efficiency, transparency, and policy implementation. He urged the participants to apply the knowledge gained to strengthen public service operations. We deeply value UNESCO's commitment to ethical artificial intelligence, digital inclusion, and institutional capacity development. Your presence here in Dutse signals confidence in our state and in our reform agenda. Over the past 3 days, this program has demonstrated that digital transformation is not merely about infrastructure, it is about knowledge, our preparedness, and vision. By equipping our civil servants with foundational AI literacy, we are strengthening the capacity of government to plan better, respond faster, and serve our citizens more effectively. In her remarks, the UNESCO Abuja office representative Ineka Okafu emphasized the need for responsible and ethical use of emerging technologies, urging participants to leverage AI in ways that promote accountability and good governance. We firmly believe that partnerships are the foundation of sustainable progress. This training is not the end, just as he mentioned. It is the beginning of a strong and more strategic collaboration between UNESCO and Jigawa states. We look forward to expanding our cooperation across all other areas of our mandates, including education, sciences, culture, and youth development. Director General of the agency, Muhammad Hassan, commended UNESCO and other partners for their collaboration and reaffirmed the agency's commitment to expanding digital literacy initiatives across the state. Explore meanings of areas like machine learning, data governance frameworks, algorithmic bias and bias consideration, ethics in AI, and also responsible AI deployment within our public institutions. They examine how can AI enhance policy planning, support evidence-based decision-making, strengthen predictive analytics, improve operational efficiency, and ultimately deliver better public service to the citizens of Jigawa State. Perception we have on AI has greatly changed, and I believe all the participants have benefited in so many ways. I would also want to urge us to make use of the opportunity, make use of the knowledge we have learned. The ceremony featured the presentation of certificates to participants, marking a renewed drive toward building a digitally complemented civil service in Jigawa State. Amina Aminu, NTA News. The Parent Teachers Association, PTA, of Dutse Model International Secondary School has commended the significant contribution of the Jigawa State government in the development of education. The chairman of the PTA, Comrade Toho Abdullahi, made the commendation during an inspection visit to the ongoing construction of a vocational training center at the school. Awal Muhammad Kazura completes the report. Dutse Model International Secondary School, which has a student population of about 1,500, has recorded remarkable academic achievements in national examinations in recent years. Reports indicate that more than 80% of students who sat for examination obtained the required results to secure admission into tertiary institutions across the country. The success has been attributed to the sustained support and intervention by Governor Namadi's administration. As part of effort to access development projects executed within the past 2 years of the governor's tenure, members of the PTA paid a visit to the school to inspect completed and ongoing projects. PTA chairman, Comrade
Ablahi Tsoho Garba expressed appreciation to Governor Namadi for his continued support and commitment to improving infrastructure and learning facilities in the school. This model international secondary school has gotten support, infrastructural development that is unprecedented and that has never been recorded in the history of the school under the leadership of the present administration of Malam Umar Namadi, Dr. Umar Namadi Damodi. And the huge investment is so unprecedented, so wonderful. The school's director, Dr. Lawal Adamu Yusuf, stated that the improved teaching and learning environment has enhanced students' academic performance and contributed to the outstanding results recorded in recent examinations. I believe you all bear witness to this project that will be very impactful and have a very positive meaning to the development of the school. Following windstorm damage that affected the roof of the student hostel last year, the state government responded promptly by carrying out emergency repairs. Renovations were also undertaken on classrooms and toilets, while a large vocational training hall is currently under construction at an estimated cost of about 1 billion naira. In Dutse, Awal Muhammad Kazaure, NTA News. And that's brings us to an end of tonight's episode of the news. Thank you very much for watching. Until we come your way again, have a wonderful night rest. Bye for now. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودة